Hello students. Today we are dealing with the prose section 1.8 Voyaging Towards Excellence. The title is very important. Voyaging means traveling, that is the journey, towards excellence. Excellence means with the high quality. In Marathi there is the meaning सर्वोत्कृष्टतेचा शोध. There is the clear message given by the Achyut Godbole, the writer of this lesson. He says that you have to always search for the excellence and 100% you will get the success in your life. आयुष्यामध्ये सतत सर्वोत्कृष्टतेचा शोध घ्या की जेणेकरून तुम्हाला यशाची प्राप्ती ही नक्की होईल. दॅट इज द मेसेज बाय द अच्युत गोडबोले. लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द रायटर. अच्युत गोडबोले he is very well known in Marathi and English literature as writer. He was born 15 August 1950 and he translated many things or many books into the Marathi. He developed the rich literature in Marathi. His writing style is very informal and he became the chemical engineer from IIT Mumbai in 1972. He was at the position of CEO for almost 23 years in his career in corporate. The most important thing about this writer is his books are one of the highest selling books in Marathi. So this is the great achievement by the Achyut Godbole in Marathi literature. Let's see about the lesson. As I told that the title of this lesson is very important. Excellence word. This indicate the choice of the writer. रायटरनी सांगितलेलं आहे की तुम्ही जोही वे लाईफमध्ये चूज कराल तो एक्सलंट असला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी केलेलं जे हार्डवर्क आहे ते सुद्धा त्याच लेव्हलचं असणं गरजेचं आहे. लेट्स स्टार्ट अबाउट द लेसन. दिस लेसन इज अन ऑटोबायोग्राफिकल स्केच. इट मीन्स related with the Achyut Godbole. There is the journey from middle class school boy to a famous writer. He was a successful general manager of Patni Computer Systems. This lesson discusses his search for excellence, how he developed the desire for knowledge. This is the important thing or the core elements of this lesson. या लेसनमधली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की मुलांनी प्रत्येक गोष्ट ही एक्सलंट असण्यासाठी आग्रह धरावा आणि त्याच्यासाठी सतत स्वतःचं नॉलेज हे डेव्हलप करावं. दॅट इज द मेसेज बाय द अच्युत गोडबोले. ही डिस्कसेस ॲट लेंथ द इंग्रेडियंट्स अँड द एसेन्शियल्स ऑफ सक्सेस अँड द वेज टू अचीव इट. फॉर द सक्सेस देर आर द लॉट्स ऑफ थिंग्स नीडेड. And some things are discussed by the Achyut Godbole. So students, let's join the journey of the Achyut Godbole and to try to develop the excellence things in yourself. Let's start voyaging towards excellence. This lesson is started from the childhood of Achyut Godbole. As you know that he was born into the lower middle class family, so the luxurious things just like the fan, refrigerator, geyser, dining table and gas, all these things are not available in their house. ज्या गोष्टी लाईफमध्ये आपण एक लक्झरियस थिंग्स म्हणून किंवा त्या हव्याच असा आग्रह धरत असतो त्या सगळ्या गोष्टी या अच्युत गोडबोले यांच्या घरी उपलब्ध नव्हत्या. बट देर इज द एक्सलंट थिंग. पण याही गोष्टींपेक्षा अच्युत गोडबोले म्हणतात की दे हॅड अ रिच चाइल्डहूड. तुम्ही म्हणाल लक्झरियस थिंग्सपेक्षाही त्यांचं लाईफ हे रिच कसं असू शकतं. बिकॉज ही सेज दॅट पोएट्स लाईक विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर अँड वसंत बापट, ऑल दिस पीपल यूज्ड टू विजिट देअर हाऊस अँड दे डिस्कस्ड अबाउट the important topics about the Marathi and English literature. रायटरसाठी
हे तिन्ही जे मराठी आणि इंग्लिश लिटरेचरमधले सगळ्यात जाणते जे पोएट होते ते त्यांच्या घरी रेग्युलरली व्हिजिट करायचे आणि हीच त्यांच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची असेट होती. देन these people always discussed about केशवसूत, मर्डेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन्स and थॉमस हार्डी. This discussion means the full of knowledge, and always the writer shared all these things and listened all these things very carefully. Then they discussed about the Indian music also. It means overall they discussed about all the parts of the knowledgeable things. आणि रायटरला या सगळ्या गोष्टींचा, या तिन्ही प्रतिभावंत रायटरकडनं त्याला मिळालेला एक खजिनाच होता. देन they also discussed about पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन and पंडित जसराज. It means not only about the literature but also music is the important part of these people. त्यांनी बऱ्याचशा क्षेत्राविषयी या लोकांकडनं डीप नॉलेज घेतलेलं होतं. इवन knowledge is the important asset or the property here is suggested by the अच्युत गोडबोले. Then he told us that there are some important interest about some subjects. लेखकाचा काही सब्जेक्ट विषयी खूप चांगल्या पद्धतीचा अभ्यास होता, कारण त्याला त्याच्यामध्ये खूप इंटरेस्ट होता. In this line he tells that all arts are equal. It means you have to give the lots of attention to all the important things related not only with the syllabus, not only with our educational study, but the other activities are very important. Then there is the also important thing that he learned that from the childhood. I told that he had a very rich childhood. त्यांना एक फायनान्शियली नाही परंतु नॉलेजनी परिपूर्ण असं एक चाइल्डहूड मिळालेलं होतं. म्हणून ते म्हणतात की मनी डज नॉट मीन एव्हरीथिंग इन लाईफ. ते म्हणतात की प्रत्येक गोष्ट तुम्ही पैशाने विकत घेऊ शकत नाही. पैसा म्हणजे सर्व काही नाही आहे. सम थिंग्स दॅट आर व्हेरी इम्पॉर्टंट रादर दॅन द मनी. बट you have to only decide that which one is good for you. Suppose there are the important things such as arts, music and literature. अच्युत गोडबोले म्हणतात की आपल्याला ज्या काही गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट असेल त्या गोष्टी आपण डेव्हलप करायला शिकलं पाहिजे की जेणेकरून आपल्यामध्ये जो आपला इंटरेस्ट आहे तो डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याला त्या गोष्टीचा उपयोग होईल. Then most of the times this topic of discussion at our home were about music, literature, painting, sculptures, etc. He always listened about Van Gogh. Van Gogh was the famous Dutch painter. Then Mozart, he was also the famous Australian classical music composer, and Michelangelo, the famous Italian sculptor. All these important things are discussed, not only about the music, not only about the literature, but also the important things are also related or discussed by the writer. The writer says that he did not like science and mathematics. In fact, he loved these subjects.
तसं बघितलं तर सायन्स आणि मॅथमॅटिक्स हे दोन्ही त्यांचे खूप आवडीचे सब्जेक्ट्स होते. त्याच्यामध्ये एक इम्पॉर्टंट लाईन त्यांनी दिलेली आहे, दॅट ही डिड नॉट स्टडी दॅम ओनली फॉर स्कोरिंग मॅक्झिमम मार्क्स इन द एक्झामिनेशन्स. He used to study these subjects or any subject for that matter for its inherent beauty. त्यांनी म्हटलेलं आहे की सायन्स आणि मॅथमॅटिक्स हे त्यांची खूप आवडीचे सब्जेक्ट होते, पण ते फक्त मार्कांसाठी त्याचा स्टडी नव्हते करत. दे टूक द कम्प्लीट नॉलेज, दॅट इज द ब्युटी इज कॉल्ड. त्यांनी सायन्स आणि मॅथमॅटिक्समध्ये कंप्लीट नॉलेज घेण्याचा प्रयत्न केला. नॉलेज फक्त सायन्स आणि मॅथमधलंच नव्हतं. ही ऑल्सो फाउंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ब्युटिफुल and Pythagorean theorem elegant. You know that the Newton's and Pythagorean theorem, these two topics are very hard to the students. बऱ्याच वेळेस बऱ्याच मुलांना हे जे थेरम आणि जे लॉ आहे ते खूप हार्ड जातात. बट अच्युत गोडबोले एन्जॉयड इट व्हेरी मच. ही लव्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑफ फिजिक्स अँड मॅथमॅटिक्स. बऱ्याच वेळेस त्यांना फिजिक्सचे आणि मॅथचे प्रॉब्लेम्स सॉल्व करणं हे खूप आवडायचे. वेन ही वॉज इन टू द 7th ही सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑफ 9th स्टँडर्ड. त्यांचा इंटरेस्ट इतका हाय लेवलचा होता की ते जेव्हा 7th स्टँडर्डमध्ये होते तेव्हा ते 9th स्टँडर्डचं फिजिक्स आणि मॅथचे प्रॉब्लेम्स सॉल्व करायचे. इट इज नॉट जस्ट फॉर द शो ऑफ, बट इट इज द टाईप ऑफ इंटरेस्ट. ते फक्त कोणाला दाखवण्यासाठी या गोष्टी करत नव्हते, तर त्यांना त्याविषयी बेसिकली खूप इंटरेस्ट होता. He used to love problem solving and used to enjoy finding out the most elegant method of solving them. And he always tried to find out the most elegant method how to solve this problem. Then these problems were not a part of curriculum. It means always they enjoyed the problem solving, but it is beyond the syllabus or the curriculum. अभ्यासक्रमाच्याही पलीकडे जाऊन त्यांना शिकण्याची इच्छा होती, म्हणून नेहमीच ते फिजिक्स, मॅथ यासारख्या विषयांचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते नेहमी एन्जॉय करून सॉल्व करायचे, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी टेन्शन. This attitude of looking beyond marks or examinations and to seek joy in solving any challenging problem helped him to develop a problem-solving attitude. It means from the high school level he developed the ability to solve all the problems by his level. It created the lots of interest and also knowledge in the writer, and it helped him to provide the proper knowledge when he got the admission into the IIT entrance. This exam is completely based on your problem solving ability. JEE ही जी एक्झाम आहे ती कम्प्लिटली प्रॉब्लेम सॉल्विंगवर डिपेंड असते. अँड धिस हॅबिट डेव्हलप्ड बाय अच्युत गोडबोले फ्रॉम द चाइल्डहुड. And the ability to think not only logically but quickly and rapidly. Here is also the great important thing discussed by the writer, that for this exam we need the logical thinking which is quickly and rapidly. This is also the important thing shared by the writer. Always he scored 100% marks in mathematics, or almost the examination he stood first into the class. Some achievements are discussed in this paragraph, that he stood 16th in the SSC board, and there are the for the Maharashtra state including Nagpur
He stood the 16th into the SSC board and he stood first in the university in all subjects put together. So this is the highest record done by the Achyut Godbole. Then at that time when he stood first into the university, there is the rule. जेव्हा तुम्ही युनिव्हर्सिटीमध्ये फर्स्ट येतात तेव्हा तुम्हाला डायरेक्ट JEE याच्यासाठी ॲडमिशन दिलं जातं. बट धिस रूल इज नॉट known by the writer. So he applied or he stood for the entrance exam. JEEला डायरेक्ट ॲडमिशन असतं हे रायटरला माहितीच नव्हतं. ते युनिव्हर्सिटीमध्ये फर्स्ट आलेले होते तरीसुद्धा त्यांनी JEEची एक्झाम देण्यासाठी प्रिपरेशन स्टार्ट केली. देन ही गॉट द ॲडमिशन इन टू द मुंबई. At that time he scored the good marks and he got the admission into the Mumbai IIT and he went to the Mumbai. But his joy was short lived because he lived into the Solapur. He had not seen any building which was more than 3-storied, but Mumbai full of स्कायस्क्रॅपर्स म्हणजे खूप मोठ्या बिल्डिंग्स. सोलापूरवरनं आलेला मुलगा हा मुंबईमध्ये गेल्यानंतर त्याला तिथलं एन्व्हायरमेंट हे अननोन होतं म्हणून त्याला तिथं ॲडजस्ट होण्यासाठी खूप वेळ लागला. देन देर इज ऑल्सो द अनदर प्रॉब्लेम दॅट ही शेअर्ड अबाउट इट. मोस्टली द स्टुडंट शेअर्ड द लॉट्स ऑफ थिंग्स. But here is also the great experience done by the Achyut Godbole that there is very poor English by the Achyut Godbole. He did not know how to speak the fluent English. So into the Mumbai, most of the students they came from the English medium school, so they spoke fluently. But Achyut Godbole, he was not able to speak it. So there was the lots of problem faced by the Achyut Godbole. जेव्हा मराठी मीडियमची मुलं जे असतात ते स्कोरिंग करून अशा कोर्सेससाठी जातात तेव्हा त्यांना बरेच प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात आणि त्यातला इंग्लिश हा एक प्रॉब्लेम आहे. इंग्लिश दिस लँग्वेज नीड्स द लॉट्स ऑफ प्रॅक्टिस. And there are the lots of mistakes happened by the Achyut Godbole because vocabulary, pronunciation, construction of English sentences, these are into a very poor condition. So writer faced the lots of pathetic condition towards the friends. Then one day his friend came and he insulted the language of Achyut Godbole and he felt very bad about it. And there is inferiority complex. म्हणजेच he felt very insulted about all these the insult done by his friend. त्याचा मित्र जो त्याचा इन्सल्ट करत असतो त्याच्या लँग्वेजविषयी त्याला इंग्लिश ही खूप कमी येत असते, इवन ती फार पुअर कंडिशनमध्ये असते. आणि जेव्हा त्याचा एक मित्र त्याच्या इंग्लिशविषयी त्याच्या मिस्टेक्स फाइंड आउट करतो, त्याच्याविषयी कमेंट करतो, ही फेल्ट व्हेरी बॅड. ॲट दॅट मोमेंट ही वॉन्टेड टू रन अवे फ्रॉम द मुंबई, बट इन द नेक्स्ट थिंकिंग he stayed there and he thought about it that I scored the good marks in all the subjects, so why not to the English? English is not very difficult, but we need the lots of practice for it. From that moment, Achyut Godbole started to achieve the knowledge about the English. So students, this is the first part of our lesson. We will